Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have chapter 8, which is the syllable. It is very important chapter, so please pay attention to the explanation and the terms in this chapter. Syllable is a very important unit in a pronunciation and speaking, and most people can count how many syllables there are in a given word or sentence. But if you ask them to define what is a syllable, they do not know. This is one. And if one tries, for example, to ask English speakers to count the syllables in a word or in a sentence, there will be a considerable amount of disagreement. They will disagree on the number of the syllables. One, for example, will say there are 3 syllables, some 4 syllables, others 5 syllables, etc. Okay? So what is the nature of the syllable? How can I define or assign, limit the syllable or the number of the syllables in a word, for example? Let us begin with a word. This is in 8.1, page 56. We have talked or discussed, explained the nature of vowels and consonants, okay, how we, for example, articulate them, and what is their distribution. So we talked about them phonetically, الارticulation مالتهم, and phonologically, I mean what? The distributions. وين مكاناتهم، شلون يحصلون، من يصير يكون وياهم، يجون في مقدمة الكلمة، في الوسط، في الأخير, etc. Right? So also concerning the syllable, we talked about it from, or define it, let us say, both phonetically and phonologically. فإذن أيضا راح نتحدث عن الsyllable phonetically and phonologically. Okay? And this is the fifth line in 8.1. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the last word here in this line, phonetically. I mean in relation to the way we produce them, the way they sound, the articulations of these syllables. Syllables are usually described as consisting of a center. الsyllable هو يتكون لي هسه أنا أتحدث عنه phonetically كيف ألفظه, okay, the way of pronouncing or producing the syllable. The syllable consists of a center. دائما الsyllable يتكون لي من center. هذا center has little or no obstruction to airflow. هذا عنده has little or no obstruction to airflow, and which sounds comparatively what loud. وهذا السنتر دائما يكون loud. أيضا يتكون من إيش؟ before and after this sentence. We have before and after this center. I mean the beginning and the end of the syllable. Here where there will be greater obstruction. تذكرون بالcenter, there is no obstruction or little obstruction to airflow. The beginning of the syllable and the end, okay, of the syllable, there will be greater obstruction to airflow or less loud sound. With sound شوي راح يكون less sound or less, loud sound, of course. Here we have 1, 2, 3, 4. Here we have examples of the syllables, kinds of syllables, أنواع الsyllables عندي. فإذا نرجع مرة أخرى, الsyllable يتكون لي من center اللي هو دائما vowel, خلي بالك, okay, وأسميه هذا الvowel أسميه peak, okay, or the center of the syllable. قبل
قبل السنتر قبل الفاول we have either a pause وقفة silence okay or we have consonant sounds أو يكون عندي أصوات صحيحة okay هذه الأصوات الصحيحة قبل السنتر أسميها onset بادئة السيلابل الكونسونانس اللي بعد السنتر اللي بعد الفاول اللي سميناه البيك السنتر of the syllable also we have consonant sounds قد يكون one consonant قد يكون اثنين consonants 3 or sometimes 4 or sometimes we do not have consonant sounds إذن ما بعد السنتر أسميه كودا فإذن السيلابل كتركيب يتكون لي from the center from the vowel before it we have onset after it we have الكودا كودا قافلة السيلابل onset بادئة السيلابل المقطع clear so هذا كتركيب للسيلابل so number 1 sometimes we have minimum syllable مصغر جدا a minimum syllable what's the meaning of minimum syllable this is a definition it is a single vowel in isolation for example R in R O in or in okay these are preceded and followed by silence فقط هذا الsyllable يعني مثلا نقول they are so before it we have a center مالته هذا الفاول قبل silence وبعد silence إذن تعتبر إيش تعتبر syllable what is the kind of this syllable it is called minimum syllable syllable يتكون فقط من الفاول okay before it is silence and after it is silence number 2 some syllables have an onset بعض الsyllables عندها لا instead of the silence we have what onset okay for example when I say ba then the R is what is the center the B is what is the onset a consonant for example when I say key ال E is the center the vowel لأنه البيك قبل صوت صحيح إذن شو اسمي هذا الصوت الصحيح onset clear 3 syllables may have no onset في بعض الأحيان عندي أصوات أو syllables مقاطع ما عندها onset فقط coda فقط consonant sound after the vowel they end with one or more consonants for example when I say am then the A is the center is the peak okay the M here is what is the coda do we have onset no we do not have onset we do not have consonant sounds before the vowel أمثلة أخرى ought and we have ease okay E is the center the vowel of the syllable Z is what is the coda of this syllable number 4 some syllables have both onset and coda في بعض الأحيان عندنا syllables بيها onset وبيها peak أكيد لازم وبيها شنو coda إذن onset وcoda in these syllables for example when I say ran so in ran what is the onset re sound good what is the center what is the coda in right in sat for example what is the onset se what is the center the peak the vowel and then we have what of course يعني and then we have the coda which is te sound the same thing with fo also we have fe is the onset e is the center the peak l is what is the end of the syllable which is coda clear this is the way we look at syllables phonetically
So phonologically is what? Phonologically, we look at the syllables. Phonologically, I mean the distribution, the possible combination of English phonemes. And this we will find it where? On page 57. Page 57, the top of the page. Okay? Looking at them, looking at the syllables from phonological point of view is quite different. What this involves, شيشمل هذا, is looking at the possible combinations of English phonemes. اللي هو the study of the possible phoneme combinations of a language is called phonotactics. Phonotactics. إذن ما معنى الphonotactics؟ معناها the study, the definition of this term, the study of the possible phoneme combinations of a language. ما هي احتمالية شنو تجمع أو ارتباط مجيء 2 phonemes, 3 phonemes, etc. in a language. I mean, of course, here in English. مثل هيك علم شو اسميه؟ phonotactics. Okay? فإذا لازم لما أتحدث عن السيلابلز أتحدث أشوف منو اللي ممكن يجيني من الفونيم. What is the possible phoneme combination? Okay? فإذا هنا مثلا it is possible to start by looking what can occur in initial position. شنو يصير المفروض يصير لي بالinitial position. أو مثلا قد طبعا أي كلمة يمكن أن يعني تتكون لي from what. أو any word can begin with a vowel. قد تبديل بvowel صح ولا لا. Or with 1 consonant sound or 2 consonant sounds or 3 consonant sounds. هاي وين بالinitial position, بالbeginning of any I mean the first word in a sentence for example. فإذا ما هي بدايات الكلمة؟ قد تتكون لي from what consists of a vowel مو أو قد تتكون لي من 1 consonant sound or 2 or 3. Okay? الماكسيمم هو يكون 3 consonant sound. Clear? بالنسبة للend of the word, if we look at how a word ends when it is the last word spoken before a pause, آخر خلينا نقول يعني أصوات صحيحة ألفظها. It can end مو إلا صحيحة طبعا الأصوات اللي تنتهي. It can end with a vowel also. الكلمة يمكن أن تنتهي لي بvowel واحد. أو يكون عندي 1 consonant sound, 2 consonant sound, 3 consonant sound, and even شنو 4 consonant sounds. ويمكن أن تجيني كلمات تنتهي لي ب4 أصوات صحيحة. تبدي لي بيش قلنا تتذكرون 3 أصوات صحيحة الماكسيمم. تنتهي لي بيش ب4 أصوات صحيحة ماكسيمم. طبعا وتوالي الأصوات الصحيحة نسميها consonant cluster. Consonant cluster. You have taken this term last year. Okay, you took it. أخذتوها. Right? So, then the distribution of the syllable, we should focus on what? On the possible combination or possible phoneme combination. ما هي احتمالية أو إمكانية تتابع الأصوات. The word may begin with a vowel, 1 consonant, 2 consonant, 3 consonant. And it may end with what? With a vowel or 1, 2, 3, 4 consonant sounds. Okay? نيجي إلى موضوع مهم جدا اللي هو 8.2. The structure of the English syllable. أنا انطيتكم بداية. The structure of the English syllable قلنا من يتكون الهيكل مالت any syllable. من يتكون لي؟ يتكون لي من center, من peak, من vowel لازم. It's a must. ويمكن أن قبله يجيني consonant sound وأسميه شنو onset. ويمكن أن يجيني بعد الcenter consonant sound وأسميه إيش؟ أسميه coda. إذن هذا الستركتشر العام. But there are cases, there are states, right? Possible cases for the or of the let us say the structure of this English syllable. Let us now look at, let us say, if the first syllable of the word any question begins with a vowel.
هسه نيجي لو مثلا الكلمة اللي يعني أبدي بها هي تتكون لي من vowel, only vowel, okay? And without any, with a silence before it, okay? So any vowel may occur, any vowel may occur at the beginning of any word, okay? Except الأو, خلوا بالكم. Except الأو. الأو is rare, اللي هي مثل حرف اليو. This is rare. كلش نادر عندي كلمة تبدأ لي بأو. لكن كل الفاولز يمكن أن يبدأون كلمة. مثل هيك مقاطع أسميها zero onset. Okay? This initial syllable has a zero onset. Zero onset يعني ما بي. There is no onset. I mean there is no consonant sound. إذن الحالة الأولى إنه يمكن أن يصير عندي syllable with zero onset. If the syllable begins with one consonant, هذا initial consonant may be any consonant phoneme ما عدا الإنج. خلوا بالكم والجي. تتذكرون احنا قلنا هذه الديستريبيوشن مع دول الاثنين الصوتين يكونون كلش قليلين إذا ما يعني معدومين في اللغة الإنجليزية. ما عندي كلمة تبدأ لي بإنج أو تبدأ لي بالجي. أوكي؟ فإذا any consonant sound يمكن أن يبدأ لي syllable. أوكي؟ ما عدا الإنج and الجي. هذه حالة. إذا الحالة الأولى إنه عندي كلمة syllable أسميه zero onset يعني ما عندي أي consonant sound. الحالة الثانية إنه يبدأ لي بconsonant sound مو ما عدا شنو الإنج والجي sound. If the syllables begin with two consonant sound. زين هسه في حالة إنه عندي syllable يتكون لي من two consonant sound مو واحد. Two consonant sound. When we have two or more consonant together we call them شنو قلنا إذا عندنا two or more than consonant sound سميناه consonant cluster. Right? تذكرون consonant cluster. فإذا the initial two consonant clusters are of two sorts in English. المقاطع اللي تتكون لي من يعني اللي بدايتها two consonant cluster هي تكون على نوعين. نوع يبدي لي بS sound. S sound. الS sound دائما أسميه pre-initial consonant. هذا الS sound شو أسميه pre-initial. pre يعني before. pre-initial consonant sound. طبعا هنا وراها followed by small set of consonant. هذا الS sound ماما دائما يكون عندي أصوات صحيحة محددة تتبعه اللي هي الت والو والام. ت و والام عندي منطيني أمثلة عليها مثلا stink, sway, smoke. أوكي؟ فإذا هذه هنا عندي هذا المقطع يتكون لي من S وعندي أصوات محددة اللي هي الت والو والام. الS شو اسميه pre-initial. إذا يبي حالة ت والو والام شو اسميها initial. صح؟ إذا أقول لك أني pre-initial ما قبل الأمامي فإذا اللي بعده هو شنو؟ هو الأمامي أو الابتدائي. Right? So again we have we have initial two consonant sound cluster two consonant cluster سميناها هسه بيجي حالة. إذا يبدأ لي syllable باثنين consonant sound وأول صوت هو الS فإذا لازم يتبعوا لي هذا الS يتبعوا لي one of the sounds واحد من ذول اللي هي الت والو والام. الS اسميه pre-initial. إذا الت والو والام شو اسميهم initial consonant sound. Clear? The other sort النوع الثاني أبو الاثنين قلناها إنه هو begins with one of a set of about 15 consonant sound followed by one of the set. عندي بعدين المجموعة الثانية هي مجموعة من 15 consonant sound لكن شنو اللي يتبعهم؟ شنو اللي وراهم؟ اللي وراهم لازم L, R, W اللي هي و and ي. L, R, و and ي. هذول الأصوات we call the first consonant is initial consonant لكن الثاني شو اسميهم post initial. يعني بيجي حالة ال والار والو واليا شو اسميهم post initial. post معناها ما بعد
مو صحيح؟ بري ما قبل وبوست ما بعد. فإذا بهيجي حالة صار عندي the onset اوكي اللي هي البادية يتكون لي من two consonant sounds right سميناهم consonant cluster. هذول يقول اي صوت من الاصوات لكن اللي ورا هذه الاصوات ال 15 لازم يكونون واحد من ذول اللي هي ال ر و انديا. هذول ال ر و ي اسميهم post initial. اذا اللي قبلهم شو اسميهم؟ اسميهم initial consonant. صحيح ولا لا؟ فهسه من حديثنا عرفنا بانه اكو مجموعة معينة اللي هي طبعا الاس ساوند منتهين من عدها يسموها بري انيشال. هاي خليناها ببالنا. شكو اصوات بعدها اللي هي ال قلنا الت سوري والوا والما ذول اللي ثلاثة سميتهم initial sounds. اذا الاس هي بري انيشال وذول الثلاث اصوات شنو هي؟ وين ما القاهم شو اسميهم؟ انيشال كونسونانت. بعدين عندي مجموعه ثانيه تتكون لي من صوتين. الصوت الاول مو اس، يقول اي واحد من مجموعه 15 كونسونانت. لازم اللي بعد هذا الصوت الاول لازم هي اما ال ر و ي. ال والر والو ي سميتهم بوست انيشال. اذا بيجي حاله انا عندي الانيشال البري انيشال ثابت هو الاس، واللي بعدهم اللي هم ثلاث اصوات ت و ما سموها شنو قلنا؟ سميناهم انيشال. واللي مجموعه ثابته اللي عندي اخرى ايضا هي شنو هي؟ ال والر والو واليا سميناهم بوست انيشال. فاذا بيجي حاله لما يكون عندي يعني مثلا onset يتكون لي من ثلاث أصوات صحيحة. تلاحظ مثلا عندي كلمات سبلاي or spray okay or spew. شلون أقسمهم؟ أقول لك قسم لي هذه الأصوات رأسا. شو تقول لي الاس دائما ايش سميتها ماما؟ سميتها pre initial right سميناها pre initial. إذا الب هنا هي بيجي حالة شنو هي؟ تعتبر initial لأنه الاس pre والبي is what بيجي حالة تكون initial. إذا ال شنو هي؟ ال أنا عندي هاي المجموعة ال والر والو واليا سميناهم post initial. إذا ال post initial الر post initial clear. فإذا من نحفظ المجموعات الثابتة اللي هي الجروبات راح يكون عندي سهل تقسيم الأصوات البقية. هاي خلصنا في حالة أحكي عن الأونست. أعيد مرة أخرى، الأونست هو بداية السيلابل. هذا بداية السيلابل، يا أما ماكو فاول ماكو كونسونانت وأسميه زيرو أونست، أو قد يكون عندي one consonant sound وبيجي هذا حالة أسميه هذا الأونست. عندي مجموعة إذا تبدي أو مثلا هذه واحد. إذا عندي two consonant sound بها حالات، بها يعني خلينا نقول varieties. إذا كانت تبدأ لي بS sound فهذا الS sound أسميه pre-initial. شو أسميه؟ pre-initial. هذا الS يتبع ثلاث أصوات الت والو والما. ت والو والما أسميهم initial sounds. أما إذا كان هذا الأونست يتكون لي مثلا من أصوات أخرى مو الإس، أصوات أخرى 15 صوت صحيح، لكن بعدهم ال والر والو واليا. ال والر والو واليا سميتهم post initial. فإذا هذول المجموعات الثابتة يمكن على ضوءهم أقسم ما قبلهم وما بعدهم لأنه ثابتين. عندي الإس ثابتة pre initial، عندي مجموعة الأصوات الثلاثة هي post initial من عندها initial وعندي بعدين ذولاك الأصوات اللي هي post initial أيضا ثابتات. أوكي، فإذا من أحفظ ذولي يمكن أن أقسم اللي قبلهم واللي بعدهم. هذا بالنسبة للأونست. بالنسبة للكودا في بعض الأحيان if there is no final، وصلنا هسه إلى page 59 ثاني سطر the second line. If there is no final consonant
تماما ما عندي consonant sound بالأخير أسميها zero coda. There is no final consonant. Zero coda. But when there is one consonant only, لما يكون عندي consonant واحد هذا أسميه final consonant. طبعا كل الكونسونانت can be a final consonant ما عدا الهي والوي واليا. خلي بالك كل الكونسونانتس يمكن أن يحصلون في نهاية syllable وسميهم final ما عدا هي يا و. The consonant re sometimes also doesn't occur. حتى الري ساوند تذكرون فقط بالبي بي سي انجلش قلنا ما نلفظها، لكن بالاصوات او بالاكسنتس سميناها روتيك. الرائيه قلنا in all positions I can pronounce الري. اذا الري يمكن حصولها في نهايه الكلمات، لكن بالبي بي سي doesn't occur. اذا كل الاصوات الصحيحه يمكن ان تصير لي final coda، اوكي، ما عدا الهي والوي واليا and sometimes a ray sound. Clear? Yes. هسه نجي إذا كان عندي two consonant sounds. زين هسه كملنا الواحد final سمينا. كل الأصوات تصير final consonant final coda ما عدا قلنا الهي والوي واليا و sometimes a ray. زين if I have two consonant sound هذول اللي cluster سميناهم. If we have two consonant final cluster one راح يكون شو يكون الفاينل، مو واحد راح يكون الفاينل كونسونانت ساوند اللي هو اخير واحد، اللي قبله شو اسميه بري فاينل ما قبل الاخير بري فاينل. زين اللي بعد الفاينل هو شنو هو بوست فاينل. واضح؟ اذا بالنهاية المقطع عندي كونسونانت واحد اسميه فاينل، تو كونسونانت واحد فاينل واللي قبله شنو بري فاينل. زين إذا عندي ثلاث consonant sounds واحد من عندهم راح يكون الفاينل اللي هو بالوسط والقبله يصير بري واللي بعده يكون post final. اوكي، طبعا البري فاينل ثابته موجوده ايضا محدد لي اياها وسط الباراجراف. The pre-final consonants form a small set. حفظوها M N N L S. وين ما القى ذولي بالاخير كلمه اذا هم شو يعتبرون بري فاينل. اذا اللي بعدهم شنو الصوت شو اسميه فاينل. اذا هم ذولي ما قبل الاخير اذا اللي بعدهم هو ايش هو الاخير النهائي الفاينل. اذا البري فاينل كونسونانت they are what M N N L S. اوكي، مثلا ونعطيني امثله عليها bum bent bank bolt. اوكي ask. اوكي، فاذا الاسك فور اكزامبل السي ساوند از وات احنا محددينها بري فاينل، بهيجي حاله الكي ساوند از وات فاينل. اوكي اسك. اذا الآ هي شنو البيك مالت السيلابل. الاس هي شنو انا عندي مثبته يمي مجموعه متكونه من 5 اصوات 1 2 3 4 5 الام والان والان والال والاس ذولي اسميهم بري فاينل. Then S pre-final. K sound is what? Is final consonant sound. Very good. البوست فاينل اللي هم ما بعد ذولي ايضا محدده ماما. البوست فاينل ايضا محددين لي اياها اللي هي السي والزي والتي والدي والثي. ذولي شنو هم بوست فاينل. اذا من اشوف بوست فاينل اذا اللي قبلهم وش يعتبر فاينل، مو صحيح؟ واللي قبله بري فاينل. اذا هسه بيجي حاله محدد لي الكتاب البري فاينل والبوست فاينل. وين ما القاهم اثبتهم هذا بوست وهذا بري. ما دام بوست اذا عرفت انه اللي قبله شنو هو فاينل، ما دام بري معناها اذا اللي بعده هو فاينل. كلير؟ ينطيني امثله مثلا عندي helped. اوكي helped. الهي ساوند هسه وياي بالتيبل اللي قدامك الهي ساوند is what is onset، مو صحيح؟ بداية السيلابل. الاي is what is the peak الفاول نفس السنتر. نيجي على ال والبي والتي. ال والبي والتي طبعا هي اعتيادي طبيعية هيك مبينة انه الاخير اذا هو بوست فاينل، البي هو شنو الفاينل واللي قبله بري فاينل. ما عرفت هيك انا حافظته
البري فاينل محدد لي اياها، ال بري فاينل، اذا هي بري فاينل. ما دام بري فاينل ما قبل الاخير، اذا البي از وات از فاينل. البوست فاينل ايضا احنا محدديه في حاله مثلا اني يعني نسيت البري فاينل، بس اتذكر مجموعه البوست فاينل. بوست فاينل من هم قلناهم محددي لي اياها، السي والزي والتي والدي والثي، رايت؟ هذول بوست فاينل. ما دام بوست فاينل اذا قبلهم فاينل، قبلهم بري فاينل. كلير؟ في بعض الاحيان sometimes we have but more than one post final. قد يكون عندي اكثر من صوت صحيح، يعني يعني قلنا تتذكرون قلنا يمكن ان يكون عندي 4 اصوات صحيحه، اذا واحد من عندهم راح يكون فاينل، مو اول شيء بري فاينل وفاينل، وعندي بوست فاينل 1 وبوست فاينل 2، بوست فاينل 1 and post final 2. clear؟ اوكي. نجي الى page 60. page 60 طبعا هنا ينطيني 3 post final consonant sounds. في بعض الأحيان كلمات تتكون لي يقول من أكثر من صوت صحيح، يعني أكثر من 3، يعني no pre-final 3 post-final consonant sound. For example عندي الword sixths صوروا. عندي الاس اي، الاس هي طبعا ايش سميناها الأونست، الاي هي البيك أو الفاول. عندي ما قبل الاس هي شنية، ما قبل ما بعد الكي قصدي. we have الكي طبعا final، no 6th final. اذا قبل بعد ايش؟ بعد البوست فاينل مثبتيها انا عندي موجودة، هي بوست فاينل، وبعدين عندي البوست فاينل 2 and بوست فاينل 3. فاذا نجينا to sum up، هذه ملخص ما حكينا. تشوف هذا المخطط ممتاز جدا اللي هو وسط الصفحة. عندي الفاول بالوسط ماما، قبل اسميه onset. الأونست اللي قبله قد يتكون لي من pre initial، من initial، من post initial. اوكي جماعة الاس مو تذكروها، وقلنا اكو محددة initial واكو مجموعة محددة ايضا يسموها post initial. ورا الفاول، ورا السنتر، ورا البيك يسمونه كودا. من يتكون للكودا؟ الكودا يا اما من فاينل فقط صوت صحيح واحد، او قد يكون عندي 2 فواحد منهم بري فاينل وواحد فاينل، وطبعا محددي لي البري فاينل مجموعة ومحددي لي البوست فاينل المجموعة. من احدد ذولي فاذا اذا جاني بعدها فهو بوست فاينل 2 وبوست فاينل 3. ومن يكون عندي مثلا بوست وفاينل فاذا قبلهم راح يكون عندي البري فاينل. اوكي. طبعا في بعض الاحيان هسه راح نجي عليها ان شاء الله في الشابتر الاخر، انه في بعض الاحيان not only the vowel is the center of the syllable, sometimes we have a consonant which is considered a syllable. مو فقط الفاول هو center of the syllable او يتكون لي، في بعض الاحيان consonant يمكن ان يعتبر syllable كامل، هذا نسميه syllabic consonant. syllabic consonant. For example when I say students, okay, here we use or consider انه N is what is a consonant sound which is considered as a syllabic consonant. syllabic consonant راح نجيهم يكون ال syllabic L و syllabic N راح تمر علينا بالشابتر القادم. عندي آخر باراجراف في هذه البوينت إنه المخطط أو الفونولوجيست let us say nowadays انطوني another division or another let us say analysis of the syllable. okay. هنا الsyllable مكونين لي consist of onset and rhyme. okay. مسوي لي إنه syllable مو يتكون لي من onset vowel coda. no. يتكون it consists of what? of onset and rhyme. والrhyme is divided into peak. okay. اللي هو طبعا قلنا شنو هو الفاول، and الكودا اللي هو الكونسونانت ساوند اللي بعدها. فإذا الباراجراف الأخير نقرأ أنا وياكم. Much present day work in phonology makes use of a rather more refined analysis of the syllable in which the vowel and the coda are known as rhyme.
الفاول والكودا يعتبروه ايش؟ يعتبروه الرايم. If you think of rhyming English verse for example etc. The rhyme آخر 3 أسطر. The rhyme is divided into the peak اللي هو normally يكون the vowel, okay, and the coda, but more than this is optional of course. The rhyme may have no coda as the word مثل ما حكينا قبل. فإذن الsyllable الطبيعي يتكون لي من onset vowel coda. هذا الاناليسيس الجديد التحليل للsyllable او الستركتشر الجديد no. هنا الفونولوجيست مخليني انه syllable يتكون لي consists of onset and rhyme. A rhyme means what? The peak and the coda. Of course the peak is or the vowel is a must, but a coda no. I can have one syllable without coda. سميناه zero coda. The last point here in chapter 8 is the syllable division. So the problem is not with the word when I say it or I let us speak one word. There is no problem because I can divide or I can count, let us say, the syllable of the word. What about when I have connected sequence of words? Connected sequence of words. لما أقول جملة مثلا معينة، جملة كاملة. Okay? We usually do this in normal speech بالكلام الطبيعي. So it often happens that one or more consonants from the end of the one word combine with one or more at the beginning of the following word. Right? فراح يصير عندي consonant sequence لكنه قسم نهاية الكلمة يكونون مع شنو يبدي مع يعني يجتمع لي يرتبط لي مع بداية الكونسونانت للكلمة الأخرى. بيجي حالة كيف أقسم كيف أعتبر يعني when يكون نهاية border of the syllable. For example when I say walked through here I have what? We have the syllable يتكون لي من ك ت ث ر. We have consonant sequence 4 or yes 4 أصوات ك ت ث and ر. Walked through. So where I put the border here, or when I say for example morning, most speakers or English speakers feel that the word morning consists of 2 syllables, right? 2 syllables, morning. But the problem is what? Where I put the division between the syllables. Should I, for example, pronounce it mo and ning or mon and ing? So where I put the border, the division. Also we have the word extra موجودة عندك في وسط page 61. We have extra. Okay, it consists of 2 syllables, right? But where should I put the division or the, let us say, the border between the 2 syllables? Should I put it as in 1 extra مثلا, 2 extra, or 3 extra, or extra, for example, or extra and a? So how can we decide on the division? The decision for this or on the division is what is known a maximal onset principle. And the phonologist لقوا the accepted guidelines, okay, is what we know or it is known as maximal onset principle. أكو مبدأ لازم أتبعه في تحديد الديفيجن. The principle states what? ورا الأمثلة اللي عندي 1 إلى 5 عندي one of the most widely accepted guidelines is what is known as the maximal onset principle. هذا مهم هذا التعريف. شنو هو؟ هذا this principle states that where 2 syllables are to be divided, any consonants between them should be attached to the right hand syllable. إذا عندي تتكون لي كلمة من 2 syllables الكونسوننت اللي بالوسط لازم يروح إلى جهة اليمنى, not the left, مو اليسار, as far as possible. فإذا بحيجي حالة المورنينج وين راح يكون الصحيح الديفيجن الصحيح؟
الان الكونسوننت هذا اللي بالوسط ان وين يروح، لليسرى ولا لليمنى؟ لا لليمنى. فش يصير عندي؟ يصير عندي مو اكو بوردر، اكو حد، وهنا أنا معوضين لي اياه باي دوت، يعني معبرين عنه الديفيجن باي دوت. مو والنينج الان رايحه الى جهه اليمنى. اوكي. طبعا of course there are problems also with this kind of let us say division, but it is the accepted widely accepted guidelines بالنسبة انه هذا البرنسبل اللي سميناه maximal onsets principle، انه consonant sound should be put with what? With the left, let us say right hand syllable, not the left. Okay. And this is the end of chapter 8, which is the syllable. What is important here is the structure of the English syllables. Okay, consists of coda, onset. We have peak, and then we have the coda. We have kinds of syllables. We have minimum one. We have zero onset, we have zero coda, we have one consonant sound as the onset, 2, 3, and in the coda I may have nothing at the coda, so it is zero coda, or I have one consonant, 2, 3, or 4 also. 4 أصوات صحيحة يمكن أن تنهي لي الsyllable. Okay, this syllable can be described phonetically and phonologically. Phonetically حكينا عن هالكاينز مالت الsyllables. Phonologically هنا لازم نقول نتطرق إلى الفونتاكتكس. فونتاكتكس أقصد بها possible phoneme combinations، ما هي إمكانية حصول الأصوات مع بعضها بالinitial position and the end position of the syllable. الستركتشر قلنا عليه، قلنا zero onset لما يكون عندي there is no consonant sound. Okay, and we can have one consonant ما عدا الإنج and ج sound. قد يكون عندي consonant cluster يتكون لي من صوتين صحيحة، إذا كانت S فهي تعتبر البري initial. الأصوات اللي بعدها اللي هي الت والو والما يسموهم initial consonant cluster. المجموعة الثانية لما يكون عندي two consonant sound هو يقول الأول واحد any consonant from or of the 15 consonants. اللي بعدهم هم منهم ال والر والو واليا. ذول المجموعة ال والر والو واليا يسموهم post initial، نسميهم post initial. فإذا عندي pre initial، عندي initial and post initial. البري انيشال محددة، البوست انيشال محددة، الاس اذا كانت موجودة هي تعتبر انيشال، فاذا على ضوءها اقدر اقسم الباقي. بالنسبة للكودا ايضا عندي كل الاصوات الصحيحة يمكن ان تحصل عندي بالنهاية ما عدا الها والوا واليا and sometimes the ra sound. اوكي، اذا عندي صوتين صحيحات فاذا عندي فاينل واللي قبلها بري فاينل. البري فاينل محدد لي مجموعة، عندي مجموعة موجودة اللي هي M, N, N and L, C. They are pre-final يعني consonant sounds. post consonant sounds also محددات عندي هي الس والز والت والد والث. Okay, sometimes we have more than one post final صحيح 1 و 2 و 3 etc. أخذنا قلنا احنا الستركتشر موجود ببيج 60. هيكل السيلابل يتكون لي من فاول بالوسط قبل onset وبعد كودا. right. بعض الأحيان or phonologists الصوتيون no انطوني طبعا قد يكون عندي syllabic consonant instead of the vowel. بالسيلابل قد يتكون لي من consonant sound واسمي هذا consonant sound syllabic consonant sound, and this will be described in chapter 9 God willing بإذن الله. The present day work in phonology refined analysis of the syllable. قال syllable consists of onset and rhyme. والrhyme consists of is divided into what? Into peak and coda. طبعا البيك is a must لأنه vowel، لكن الكودا لا، قد تكون موجودة أو قد تكون zero coda. Okay,
الsyllable division. اوكي هسه عرفنا كيف من يتكون الsyllable، كيف اقسمه. بالنسبة للword, one word, it is not that problem, let us say, like the connected sequence speech بالكلام مثلا sentence معينة. Why? Because some of the consonant will combine with the consonant of the another or other word. Okay? مثلا قلنا walked through، راح يصير عندي الكي والتي من مجموعة والثي والري من كلمة أخرى. Okay? So, or for example the word morning قلنا أو extra. Where do I put the consonant sound اللي هو بالوسط؟ هل هو يروح إلى جانب السيلابل الأول لو يروح للسيلابل الثاني؟ قلنا حل هاي المشكلة is what is the maximal onset principle. هذا ال principle states that where two syllables are to be divided, any consonants between them should be attached to the right hand syllable. أي consonant بالوسط يكون يروح إلى right hand syllable, not to the left. Okay? And thank you very much for your listening, and I'm ready to answer any question you have in your mind. God bless you and goodbye.